Welcome to BSc Statistics students. BSc Statistics చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I explain multiple choice questions for PGCET in the topic curve fitting in both in English and Telugu. Curve fitting అనే టాపిక్లో నేను మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ PGCET దానికి సంబంధించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అనే టాపిక్. See, the question number 1, the principle of least squares is discovered by. Principle of least squares is discovered by A. Carl Pearson, B. Legendre, C. R.A. Fisher, D. Galton. Answer is Legendre. Legendre have discovered principle of least squares. This is one of the very important principle of curve fitting. In Telugu, the principle of least squares is discovered by. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ అనే ఈ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు, ఎవరు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఆన్సర్స్ కార్ల్ పియర్సన్, లెజెండర్, ఫిషర్, గాల్టన్. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ బి లెజెండర్. లెజెండర్ అనేది ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్లో. కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, ఇన్ ద కర్వ్ ఫిట్టింగ్ the two random variables x and y are, is very very important. The two random variables, how they are related, that is the question, right? I'm sorry. Options: A, one is independent and other is dependent. One is independent variable, other is dependent variable. B, both are independent. C, both are not independent. D, all of these. All of these, A, B, C. Right? The correct answer is option A, one is independent variable and the other one is dependent variable, dependent on the independent variable. So for example, y is equal to a plus bx. Then x is independent variable, y depends on x. So like that. So therefore, one variable is independent, other variable is dependent variable. That is the answer of this question. Right? In Telugu. In curve fitting అనే ఈ పర్టికులర్ ఫైండింగ్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వేరియబుల్స్ అనే కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ప్రొసీజర్లో టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్. ఎక్స్ అండ్ వై అనే టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి? ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై అనేవి బైవేరియట్ డేటాకి సంబంధించిన కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అనేది. కర్వ్ ఫిట్టింగ్, కోరిలేషన్, రిగ్రెషన్ ఇవన్నీ బైవేరియట్ డేటాకి సంబంధించినవి. ఈ బైవేరియట్ డేటాలో రెండు వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఇది క్వశ్చన్. ఏ, వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అదర్ ఈజ్ డిపెండెంట్. ఒకటి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇంకొకటి డిపెండెంట్ వేరియబుల్. బి, బోత్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్, రెండు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. సి, బోత్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్, అంటే డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. డి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్, మూడు కూడా, ఈ మూడిట్లో అన్నీను. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, అదర్ వన్ ఈజ్ డిపెండెంట్. ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ అనే రిలేషన్ ఉందనుకోండి. ఎక్స్ అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, వై అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్. డిపెండెంట్ ఆన్ ఎక్స్, డిపెండెంట్ ఆన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది వై అనేది, అలా అనమాట. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ, వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్, అదర్ వన్ ఈజ్ డిపెండెంట్. రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, ఇఫ్ ఆల్ ద యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఆర్ వై, actual values of y and its estimated values, yes, exactly, it's correct only. If the actual values are y, if actual values are y and its estimated values are f of x. Actual values if you consider y and estimated values if you consider f of x, then the residual is, you see, y minus, options: A, y minus f of x whole square, B, y minus f of x whole square, C, y minus f of x, D, summation I is equal to 1 to n yi minus f of xi the whole square. Answer is y minus f of x. The residual is nothing but a simple deviation or the difference between the deviation between
the original values, the actual values and the estimated values, that is called y minus f of x. That is called residual, right? So answer is option C, y minus f of x. In Telugu, if the actual values are y, actual values y అయితే and its estimated values are f of x, ఈ y కి ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూస్ f of x అయితే దెన్ ద రెసిడ్యువల్ ఈజ్, రెసిడ్యువల్ ఏమవుతుంది, రెసిడ్యువల్కి ఫార్ములా ఏంటి, ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి, రెసిడ్యువల్ ఎలా, ఏ ఫార్ములాతో రెసిడ్యువల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆప్షన్స్ y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్, y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సమ్మేషన్ i ఈక్వల్ టు 1 to n yi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ xi హోల్ స్క్వేర్. ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటంటే y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. రెసిడ్యువల్ అంటే యాక్చువల్ వాల్యూకి ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూకి మధ్య ఉండే డీవియేషన్, అంతే, సింపుల్, y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, రైట్. కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, ఇన్ ద కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ద ఫంక్షనల్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్, ఇన్ ద కర్వ్ ఫిట్టింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనల్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్, what it would be, right? A polynomial, B exponential, C logarithmic, D all of these. Answer is all of these, any one. It may be polynomial, y is equal to a plus bx, it may be exponential, y is equal to a into e power bx, a is equal to a into b power x, etc., logarithmic, etc. all of these may be the functional relationship, mathematical functional relationship in the curve fitting, in the method curve fitting. We can find any kind of these mathematical functional relationship, right? In Telugu, in the curve fitting the functional mathematical relationship is, curve fitting lo, curve fitting ane ee method lo functional mathematical relationship ఏమై ఉంటుంది, ఈ కింది వాటిలో ఏంటి, polynomial, exponential, logarithmic, all of these. polynomial, exponential, logarithmic, అన్నీనా అంటే అన్నీ, ఆన్సర్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. కర్వ్ ఫిట్టింగ్లో మనం స్ట్రైట్ లైన్ చేస్తాం, పెరాబోలా, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్, పవర్ కర్వ్, అలాగా ఏదైనా చేస్తాం. కాబట్టి ఈ అన్నిట్లో ఏదైనా మనం చేయొచ్చు, రైట్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, ద మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ఈజ్, ద మెయిన్ ఫీచర్ ఆఫ్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ఈజ్ వాట్? A prediction of future values, B testing the hypothesis, C analysis of variance, D non-parametric testing. Answer is prediction of future values. The main feature, very important feature of the curve fitting is nothing but estimating the future values or predicting the future values. That is main objective of curve fitting. To find the mathematical, functional mathematical relationship between one dependent and another independent variable is nothing but to find the, to predict the dependent variable, that is the predict the values of dependent variable. That's it. Okay. In Telugu, the main feature of curve fitting is, curve fitting యొక్క మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటి, ప్రధానమైన లక్షణం, ప్రధానమైన ఆబ్జెక్టివ్ లేకపోతే, రైట్. ఏ ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్, బి టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, సి అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్, డి నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్టింగ్. ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటి, ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. ఇవేవి కాదు, టెస్టింగ్ హైపోథసిస్లో కర్వ్ ఫిట్టింగ్ వాడము, అనాలిసిస్ ఆఫ్ వేరియన్స్లోని వాడము, నాన్ పారామెట్రిక్ టెస్టింగ్ కూడా వాడము. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్, అంటే ఎస్టిమేటింగ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. అంటే ఇన్కమ్ మీద మనం ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము, నేషనల్ ఇన్కమ్ మీద. ఇప్పుడు ఒక 10 yearsని బేస్ చేసుకుని తర్వాత 2026లో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఎస్టిమేట్ చేయాలి. అలాగే ప్రైసెస్, లేకపోతే ఇంకొకటి ఇలా. అప్పుడు ఈ వేరియబుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత, ఒక 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఎస్టిమేట్ చేయాలి, ప్రెడిక్షన్ చేయాలి. దానికోసం ఫంక్షనల్ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్షిప్స్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ యూజ్ చేస్తాము. కర్వ్ ఫిట్టింగ్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్, మెయిన్ ఫీచర్ ప్రెడిక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూస్. ప్రెడిక్షన్ అంటే ఎస్టిమేషన్, ప్రెడిక్ట్ చేయడం, ముందుగా ఊహించడం, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6కి వచ్చాను, రైట్. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 ఈజ్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది రెసిడ్యువల్స్? What is residual? Y minus f of x.
y is original value, f of x is estimated value. So which of the following is the sum of the squares of the residuals? Sum of the squares, that is whole square, that is y minus f of x whole square, and for it for this particular expression sum, right? So you see the answers. Option A, summation I is equal to 1 to n yi plus f of xi whole square, plus, therefore it is not the residual square of the residual, and sum square residual. Okay, sum of the squares. B, summation I is equal to 1 to n yi minus f of xi whole square, not for summation whole square, therefore it is not correct. Summation I is equal to 1 to n yi minus f of xi whole square, yi minus f of xi whole square, therefore this is the correct answer. yi minus f of xi is residual, then which square and take summation, sum of the squares of the residual, right? And D, summation I is equal to 1 to n yi minus f of xi whole square is also not correct answer. So therefore correct answer is C, option C, summation I is equal to 1 to n yi minus f of xi whole square. In Telugu, which of the following is sum of the squares of the residuals? ఇప్పుడు ఇచ్చిన కిందనిచ్చిన వాటిలో ఏది sum of the squares of the residual? మీకు సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి. రెసిడ్యువల్ అంటే y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇగో y మైనస్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, y మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ అంటే స్క్వేరు సమ్, ఇగో సమ్మేషన్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది రెసిడ్యువల్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలాగ ఏ ఆప్షన్ ఉంటే అది కరెక్ట్. సమ్మేషన్ ఆప్షన్ చూద్దాం. సమ్మేషన్ yi ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్, ఇది కాదు, ప్లస్ ఉంది. సమ్మేషన్ yi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ మొత్తానికి హోల్ స్క్వేర్, కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. సమ్మేషన్ yi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్, yi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐకి హోల్ స్క్వేర్, కాబట్టి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇది. సమ్మేషన్ yi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ ఒక్కడానికే హోల్ స్క్వేర్ ఉంది, కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, సమ్మేషన్ yi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్. ఇది రెసిడ్యువల్, దీనికి స్క్వేర్ సమ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఆన్సర్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది రెసిడ్యువల్, 6th క్వశ్చన్, రైట్? Next, question number 7. Minimizing the sum of the squares of the residual is known as. Minimizing the sum of the squares of the residual is known as likelihood principle, A, B, regression principle, D, principle of least squares, D, none. C, principle of least squares, D, none. Answer is principle of least squares. This is a direct question. In Telugu, minimizing sum of the squares of the residuals is known as. Sum of the squares of the residuals is nothing but principle of least squares. The principle of least squares is nothing but minimizing the sum of the squares of the residual. Minimizing the sum of the squares of the deviations of actual values and from its estimated values. Actual values to its estimated values. That is principle of least squares. So answer is principle of least squares. Here options are given: likelihood principle, regression principle, principle of least squares, none. సో ఇందులో ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్? సో జనరల్లీ we have for every method of curve fitting of a straight line or parabola, etc., for every method you will have a normal equations. So for each you have to trace out. Options: A, summation y is equal to a plus b summation x. Summation xy is equal to na plus b summation x. Summation xy is equal to a summation x plus b summation x. Summation y is equal to na plus b summation x. In which the normal equation is this? D, option D, summation y is equal to na plus b summation x. Another normal equation is summation xy is equal to a into summation x plus b into summation x square. Therefore, in which there are two normal equations for straight line, in which this is only one was specified correctly. So therefore, this is the answer. In Telugu, which of the following equation is a normal equation of a straight line? Straight line ki రెండు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒక నార్మల్ ఈక్వేషన్ని కిందన ఇచ్చారు, అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కిందన ఇచ్చిన వాటిలో ఏది నార్మల్ ఈక్వేషన్ స్ట్రైట్ లైన్కి నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఏది? ఇది క్వశ్చన్. ఇవి ఆప్షన్స్: సమ్మేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b సమ్మేషన్ x,
Summation xy is equal to na plus b summation x. Summation xy is equal to a summation x plus b summation x. Summation y is equal to na plus b summation x. ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రెండు ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకో ఈక్వేషన్ సమ్మేషన్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సమ్మేషన్ x ప్లస్ బి సమ్మేషన్ x స్క్వేర్. అది కూడా మనం ఇంకొక బిట్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, రెండు నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా చదవండి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. Which of the following is not a normal equation of fitting of a second degree parabola? For second degree parabola, you will have 3 normal equations. Now we have to find out in these options which is not a normal equation for second degree parabola. Right, you see the normal equations. Summation y is equal to na plus b summation x plus c summation x square. B summation xy is equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. Summation x square y is equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. It is wrong. It is wrong. Summation x square y is equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x power 4. C is missing. No, C is there. C summation x power 4. So therefore, if these 3 are correct, this is wrong. Here C must be there. C must be there. C into summation x power 4. A, B, C, right. Okay. So the correct answer is, that is not a correct normal equation is. That is correct answer. Correct answer is here option C. Summation x square y is equal to a summation x plus b summation x square plus c summation x cube. But it is not a correct normal equation. The correct normal equation for this is summation x square y is equal to a summation x square plus b summation x cube plus c summation x power 4. That is this one. So this is not a normal equation for second degree parabola. In Telugu, which of the following is not a normal equation of fitting of a second degree parabola? ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ ఏ సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలా మెథడ్లో ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది నార్మల్ ఈక్వేషన్ కాదు? ఫిట్టింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలాకి అసలు ఎన్ని నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. 3 ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఇక చూడండి, ఇక్కడ ఇందులో ఉంటాయి. సమ్మేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు na ప్లస్ b సమ్మేషన్ x ప్లస్ c సమ్మేషన్ x స్క్వేర్. ఇది ఫస్ట్ నార్మల్ ఈక్వేషన్, కరెక్ట్. ఇది సమ్మేషన్ xy ఈజ్ ఈక్వల్ టు a సమ్మేషన్ x ప్లస్ b సమ్మేషన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ c సమ్మేషన్ x క్యూబ్. ఇది సెకండ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఉంది. సమ్మేషన్ x స్క్వేర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సమ్మేషన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ b సమ్మేషన్ x క్యూబ్ ప్లస్ c. ఇక్కడ c ఉంది. c ఇంటూ సమ్మేషన్ x పవర్ 4. పడలేదు, c రాయలేదు, c ఉంది. c ఇంటూ సమ్మేషన్ x పవర్ 4. అయితే ఇది థర్డ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇది చూద్దాము. c సమ్మేషన్ x స్క్వేర్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సమ్మేషన్ x ప్లస్ b సమ్మేషన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ c సమ్మేషన్ x క్యూబ్. ఇది కాదు. ఇది కరెక్ట్ నార్మల్ ఈక్వేషన్, దానికి కాదు. ఇది సెకండ్ డిగ్రీ పారాబోలాకి నార్మల్ ఈక్వేషన్ కాదు. సో ఇది ఆన్సర్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పవర్ కర్వ్? విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ పవర్ కర్వ్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆప్షన్స్ ఏ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ bx, b y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ b పవర్ x, c y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ x పవర్ b, d y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ a పవర్ b పవర్ x. In which the correct power curve, that is equation of power curve is y is equal to a into x power b. Right? In Telugu, which of the following is a power curve? ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది పవర్ కర్వ్? ఆప్షన్స్ ఏంటి? y is equal to a into e power bx, ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. y is equal to a into b power x, ఇది కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. y is equal to a into x power b, y is equal to a into a power b power x. ఇది కరెక్ట్ పవర్ కర్వ్ ఏంటంటే పవర్ కర్వ్ ఈక్వేషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ బి. ఇది పవర్ కర్వ్. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ బి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్స్ పవర్ బి పవర్ కర్వ్, బి పవర్ ఎక్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. రైట్, నౌ వీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. Question number 11. Which of the following is an exponential curve? Now it is the time for exponential curve, right? So, which of the following is an exponential curve? A, y is equal to a into b power x. B, y is equal to a into e power bx. C, both a and b. D, neither a nor b.
So answer is both are the exponential curves, forms of the exponential curve. There are two forms of exponential curve, y is equal to a into b power x and another one y is equal to a into e power bx. So therefore answer is both a and b. In Telugu, which of the following is an exponential curve? మీ కింద ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్? ఏ y is equal to a into b power x, b y is equal to a into e power bx, c both a and b, d neither a nor b. కాబట్టి ఇందులో ఏది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్? ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్కి రెండు ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫార్మ్ ఏంటి? y is equal to a into b power x, ఇగో ఇక్కడ ఉంది. ఇంకొక ఫార్మ్ ఏంటి? y is equal to a into e power bx. ఇవి రెండు, ఇది కూడా ఇక్కడ, ఇది కూడా ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి రెండు ఆన్సరే. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? బోత్ ఏ అండ్ బి. రెండు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు, కరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఆన్సర్ బోత్ ఏ అండ్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. సెమీ లాగ్ పేపర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్. సెమీ లాగ్ పేపర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బి పారాబోలా, సి పవర్ కర్వ్, డి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. The answer is for exponential curve. Answer is for exponential curve. Semi-long paper is going to be used to draw the exponential curve. To make a straight line, remember, to get a straight line, to make a straight line, the exponential curve is going to be converted in terms of straight line. The semi-log paper is one of the best log paper. If you draw in the semi-log paper, you will get exponential curve is a straight line. So as per my knowledge is concerned, right? And another question, I will explain both how it is going to be used by semi log paper, exponential and double log paper. And question number in Telugu, semi log paper is used for. Semi log paper అనేది ఈ కింది వాటిలో దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఏది డ్రా చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు? ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బి పారాబోలా, సి పవర్ కర్వ్, డి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ని యూజ్ చేయడానికి, డ్రా చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ మనం డ్రా చేసినప్పుడు సెమీ లాగ్ పేపర్లో స్ట్రైట్ లైన్ కింద మారుతుంది. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, 1 minute వెయిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డబుల్ లాగ్ పేపర్, 13th క్వశ్చన్. డబుల్ లాగ్ పేపర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్ ఆప్షన్స్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బి పారాబోలా, సి పవర్ కర్వ్, డి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. ఆన్సర్ ఈజ్ పవర్ కర్వ్. ఆన్సర్ ఈజ్ పవర్ కర్వ్. ఓకే. ఇన్ తెలుగు, డబుల్ లాగ్ పేపర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫార్. డబుల్ లాగ్ పేపర్ అనేది ఈ కింది వాటిలో దేనికి డ్రా చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం? ఏ స్ట్రైట్ లైన్, బి పారాబోలా, సి పవర్ కర్వ్, డి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్. ఆన్సర్ ఈజ్ పవర్ కర్వ్. ఆన్సర్ పవర్ కర్వ్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి నేను కంపేర్ చేసి చెప్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి పవర్ ఎక్స్. లాగరిథమ్స్ కన్సిడర్ చేయండి. లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ ప్లస్ ఎక్స్ లాగ్ బి. ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇగో ఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, వైకి ఉంది, వై ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదిలా ఉంచండి. డబుల్ లాగ్ పేపర్ దగ్గర రండి. పవర్ కర్వ్, పవర్ కర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ బి. దీనికి లాగరిథమ్స్ కన్సిడర్ చేయండి. లాగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ ప్లస్ బి లాగ్ ఎక్స్, బి లాగ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ లాగ్ వై రెండిటికి లాగర్థం ఉంది. రెండిటికి లాగర్థం ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కర్వ్కి డబుల్ లాగ్ పేపర్ అంటారు. మీకు నేను చూపించలేను, కానీ డబుల్ లాగ్ పేపర్లో అంటే ఇప్పుడు సెంటీమీటర్ 10 lines ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఇవేమవుతాయంటే ఒక్కొక్క ఫస్ట్ సెంటీమీటర్లో 10 lines, తర్వాత 20 lines, తర్వాత 40 lines అలా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అలా ఉంటుందన్నమాట సెమీ లాగ్ డబుల్ లాగ్. నాకు రఫ్గా చెప్తున్నాను, మీకు ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేను, రఫ్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ని మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎక్స్కి లాగర్థం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, వైకి లాగర్థం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండింటికి లాగర్థమ్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది డబుల్ లాగ్ పేపర్, పవర్ కర్వ్. ఇక్కడ ఎక్స్కి లాగర్థం కన్సిడర్ చేయలేదు, వైకే లాగర్థం, ఒక్క వేరియబుల్కే లాగర్థం కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి ఇది సెమీ లాగ్ పేపర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నేను బండగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మామూలుగా చెప్తున్నాను, రైట్. సో సెమీ లాగ్ పేపర్ ఏమో ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్కి, డబుల్ లాగ్ పేపర్ పవర్ కర్వ్కి యూజ్ చేస్తాం. అంటే దీని పర్పస్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు టెక్నికల్గా యూజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను.
నాకు అవగాహన ఉన్నంత వరకు. దానికి ఏంటి చేస్తామంటే మనం స్ట్రైట్ లైన్ మనం మామూలుగా మనం డ్రా చేస్తే లాగరిథం పేపర్లో మామూలుగా గ్రాఫ్ పేపర్ మామూలుగా గ్రాఫ్ పేపర్లో డ్రా చేస్తే ఇలా కర్వ్లా వస్తుంది, ఇలా పైకి కానీ కిందకి కానీ. అదే డబుల్ లాక్ కానీ సెమీ లాక్ కానీ పేపర్లో మనం డ్రా చేస్తే స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది, అంతే. ఇంతవరకే నేను డిస్కస్ చేస్తాను, నాట్ మోర్ దెన్ ఆఫ్ దట్, రైట్. మీరు సింపుల్గా వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ సెమీ లాక్ పేపర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ లాగరిథం, then it is we have to use logarithm. Semi log paper, that is exponential curve. If you have that is if you have logarithm for both the variables x and y, log x and log y, then double log paper is going to be used. So this is what the questions in the curve fitting. Hope you understand. మీకు అందరికీ అర్థమై అనుకుంటున్నాను. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ నేను కర్వ్ ఫిట్టింగ్ అనే టాపిక్లో ఈ క్లాస్లో ఈ లెసన్లో డిస్కస్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.